Mein Vater, sagte, Kein Wort, darüber, hat Westradio gehört. In diesem Moment verstand ich die Gefahr, in der wir lebten. Das Rennen von Wänden war verboten, aber Millionen taten es trotzdem. Der Hunger nach unabhängigen Informationen, nach Musik, nach einem Fenster in die andere Welt war stärker als die Angst vor Konsequenzen, dort die Angst war real. Menschen verloren ihr Jobs, ihr Ausbildungsplatz, ihr Suchendwegen eingeschalteten Radios, Folge, diesem Kanal und Schreibe in die Kommentare, statt du siehst und du bosch, den Family heimlich Westradio oder Westfernsehen konsumierte. Den Geschichte ist wichtig, denn dies kleinen, akt de Widerstands, zeigen wie Menschen nach Wahrheit und Wahrheit sagten. Ich war 10 Jahre alt als ich meinen Vater zum ersten Mal beim Hören von Westradio erwischt. Es war spät abends, ich konnte nicht schlafen und die Jingser Kuch am Wasser zu trinken durch, die Angelenti today Arbeitszimmers ich meinen Vater, am Schreibtisch, den Kopf vor am Radio. Das Gehört war auf niedrigster Lautstärke eingestellt. Ich konnte Gas, ließ rauschen, angedämpft Stimmen hören. Sein Haltung war angespannt, konzentriert, wirksam als die Deal, not, vorher Harem. Sein Gesicht siegt Schock, dann Angst, dann Entschlossenheit, schaltet das Radios aus die still im Raum war schwer und bedrohlich. Winkt mit Heiren und schloss die Türlis hinter mir. Sein Hand lag schwer auf meiner Schulter. Sein Stimme war leis, aber sagt mir, dass ich gesehen hat, was niemand sehen dürft, dass ich niemandem davon erzählen darf. Kein Wort, nicht den Lehrern, nicht den Freunden, nicht einmal meiner Mutter, falls sie nicht davon wusste. Ich verstand die ernsthafte Gott in seinem Ton, auch wenn ich nicht alle Implikationen und begriff. Mein Vater war normalerweise ruhig und geduldig. Jetzt wirkt urgen und dringend. Das allein reicht, mir die Bedeutung des Moments klar mit kann erquit, mir vorsichtig, dass manch Menschen Radio OHS dem Westen hörten, nekrechten zu erfahren, dass dies nicht erlaubt war, dass Menschen Problem bekommen konnten, wenn es herauskam, dass unsere Familie in Gefahr war, wenn ich jemandem davon erzählt. Die Angst in seinen Augen matcht mir selbst Angst. Mein Vater war mein Held, stark und unerschütterlich. In so verletzlich, so sehr erschüttert mein Welt. Ich versprach, zu schweigen, umarmte mich lange, dann skickt mich zurück, ins Bett ich lag watch, und dacht über das Noch, was ich gesehen hat. In der Schule wurde uns beigebracht, dass Westmedien Lügen verbreitet, dass der Klassenfeind Propaganda sendet, die DDR zu untergraben. Das gut sozialistisch Bürger solch Medien mieden aber mein Vater war ein guter Mensch. Arbeitet hart, sorgt für unsere Familie, befolgt die Regeln, warhem wurde, etwas verbatins tun, wenn es nicht wichtig war.
Dies Frage beschäftigt mich lange. In den folgenden Tagen beobachte ich Minon weiter genauer. Ich bemerkt die Kleinanten, die diskret hinter dem Vorhang versteckt war. Das Radio, das immer auf Ostfrequenzen stand, wenn andere im Raum waren. Die Art, wie spät abends noch arbeitet, wenn alle anderen schliefen, ich verstand langsam, dass dies Angewohnheit war. Keine Ausnahme. Mein Vater hört regelmäßig Westradio. Riskierte regelmäßig Entdeckung bester Fang. Das muss bedeuten, dass die Informationen, die erhält, wichtig, genig waren. Das Risiko in Zugenwoken später erwähnte mein Mutter bilkefig ein Irenes, das im Westradio berichtet worden war. Mein Vater warf ihr einen scharfen Blick zu. Sie verstand sofort ich verstand. Och sie wusste Bescheid. Das Geheimnis war ein Familiengeheimnis. Im Lauf der Zeit wurde ich eingewiet in die Ritual der heimlichen Informationsbashk. Mein Vater hört hauptsächlich Deutsch well. Rias, Berlin und manchmal BBC. Die Sender berichteten Aborigenes, die in der DDR verschwiegen oder versert dargestellt wurden. Politische Entwicklungen im Westen wurden ausführlich behandelt. Wirtschaftlich Problem der DDR, die offiziell nicht existierten, wurden offen diskutiert. Kulturelle Ereignisse, die im Osten als dekadent galten, wurden gefeiert. Die Kontrast waren stark unter Aufschluss. Mein Vater wirklich manchmal die Verschiedenen bericht über dasselbe Ereignis. Die Ostnachrichten perzentuierten eine Version, die Westnachrichten ein andere. Die Wahrheit lag vermutlich irgendwo dazwischen, aber der Kontrast allein war lyrik. Das Rennen von Westradio war ein Massenphänomen in der DDR. Schätzungen zufolge hörten bis zu 80% der Bevölkerung zumindest gelegentlich westlich Sender. Aber niemand sprach offen darüber. Es war ein kollektives Geheimnis, von allen geteilt und von niemandem zugegeben. Die Partei wusste natürlich von dieser Praxis. Sie versagt verschiedene Maßnahmen, sie zu unterbinden. Technisch stürzende wurden eingesetzt, aber sie waren nicht vollständig effektiv. Propaganda warnte vor westlicher Manipulation, Kontrollen versagten, Vestige aufzudecken. Manchmal wurden Menschen tatsächlich erwischt und die bestraft einen Job in einer staatlichen Einrichtung, weil bekannt wurde, dass regelmäßig Westradio hört. Eine Studentin wurde von der Universität verwiesen. Die Botschaft war klar. Dies war gefährlich, aber die Maßnahmen konnten das Bedürfnis nach Information nicht annehmen. Menschen wollten wissen, was in der Welt geschah. Sie wollten verschiedene Perspektiven hören. Sie wollten Musik und Kultur, die im Außen nicht verfügbar waren. Der Hunger nach Freiheit war so stark. Als ich Lehre begann, ich gelegentlich Westradio zu hören, anfangs heimlich, wenn meine Eltern nix zu Haus waren, später zusammen, mit meinem
Väter in den späten Abendstunden, es wurde zu einem Ritual der Verbundenheit unter den Gittelten. Die Musik war anders. Rock, Pop, Jazz. Genres, die im Osten nur begrenzt verfügbar waren. Die Text waren freier, manchmal provokant. Die Melodien waren eingängiger. Für einen jugendlichen war dies ein Tor zu einer anderen Welt aber auch die Nachrichtensendung waren faszinierend. Sie berichteten über Protest, Dissidenten, politische Veränderungen. Sie sprachen über the Moon, die in der DDR tabu waren. Sie stellten Fragen, die im Osten nicht gestellt wurden, dürft ich lernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Die Offiziellen Ostnachrichten sagten ein solch, aber was sie verschwiegen, war oft Asterfrikter. Die Westnachrichten füllten dies Lücken, manchmal objektiv, manchmal mit eigener Agenda. In der Schule wurde das Thema indirekt angesprochen, wäre wanton vor westlicher Propaganda. Sie erklärten, dass der Klassenfeind versucht anzuverwehren, anzuspalten. Das war Sozialisten, solchen Einflüssen würdesten wurden. Ich sah in diesen Stunden undeneckt Pflichtbest, rend ich innerlich and die Radioband mit meinem Vater dacht, die Diskrepanz zwischen dem, was ich sollt, und dem, was ich tatsächlich tat, war deutlich. Ich lernt from, öffentlich, andauernd private Identität zu haben. Mein Freund und ich sprachen nie, direkt über Westradio. Aber manchmal liegen, where Bemerkungen fallen, die Seiten das, where dingy wussten, die where nicht wissen sollten. Ein Liedtext, der nur im Westen gespielt wurde, ein Nachricht die noch nicht offiziell bekannt gegeben war, wir verstanden uns durch dies kodierten Signal, das Leben in der DDR erfordert dies Art von doppelter Existenz. Öffentlich konform, private anders. Öffentlich loyal, private skeptisch. Öffentlich gehorsam, private rebellisch. Dies Spalting war psychologisch belastend, aber notwendig für das Überleben. Mein Vater lehrt mich dies Kunst der Tarnung. Sieht mir, wie man in der Öffentlichkeit spricht und im Privat denkt, wie man Loyalität demonstriert ohne die eigene Integrität zu verlieren, wie man navigiert in einem System, das Ehrlichkeit bestraft. Dies Lektionen waren wertvoll, aber sie hatten einen Preis, die ständig Wirksamkeit war, erschwend das Gefühl, immer vorsichtig sein zu müssen. Das Misstrauen gegenüber Institutionen und manchmal auch gegenüber Menschen wurde tief eingegraben. Es gab Momente der Angst. Einmal wurde unser Wohnblock durch Akt offiziell ging es etwas, aber jeder wusste, dass manchmal auch noch bewiesen für subversive Aktivitäten gesorgt wurde. Mein Vater versteckt das Radio und die Antenne versorglich bei einem Veterans wurden, Freund die Durchsuchung war oberflächlich und fand nichts, aber die Angst in jungen Tagen war real. Mein Vater schlief schlecht.
Mein Mutter war nervs. Where alle wären, tört, als es vorbei war onder das Radio zurückkehren kant. Ein Scholkemerid, sollt einmal stolz, das sein Väter, das sie gemeldet hat, das Nachbarn Westfernsehen stonen, präsentiert dies els, Beispiel für gut sozialistisch Wirksamkeit, Ich-Volt, Bebeckheit, and what sagt aber nix, das wurde realit, kinder wurden ermittet ihr, eigenen Familien zu, verten ich verstand, warum mein Vater so eindringlich gewesen war. Die Gefahr kommt nicht nur von offiziellen Kontrollen, sondern auch von Nachbarn, Kollegen, sogar Familienmitgliedern, die denunzieren Vertrauen war ein selten underkostbar Soch. Das Westradio würde zu mehr als nur eine Informationsquelle. Es würde zu einem Symbol der geistigen Freiheit in einer Gesellschaft, die Gedanken, Andeminungen kontrollieren wollt, wo die Fähigkeit, Alternativstimmen zu hören, eine Kette der Selbstbeobachtung, mein Vater erklärt einmal, dass nicht, als Glocke, was im Westradio gesagt würde, Propaganda existiert auf beiden Seiten, aber die Möglichkeit, verschiedene Perspektiven zu hören und selbst zu urteilen war fundamental. Das war der Kern der Geistigen. In den späten 80er Jahren wurden die Sendungen aus dem Westen immer wichtiger. Sie berichteten über Wanderungen in der Sowjetunion, aber Glasnost an der Perestroika. Sie diskutierten, ob dies Reformen Orchender die DDR möglich wären. Diese Hoffnungen wurden offiziell ignoriert, aber privat intensiv verfolgt. Mein Vater hat jede Nachrichtensendung sucht noch Anzeichen für Förderung, noch Hoffnung auf ein besser Zukunft. Die Informationen ersten waren in dieser Zeit nicht nur interessant, sondern existenziell wichtig für das Verständnis der eigenen Situation. Als die Protest in der DDR im Herbst 1900 begannen aufzuhören, where zuerst durch Westradio von die offiziellen Medien schweigen oder begottelisierten, aber Rias Berlin und Deutsch well berichteten ausführlich über die Montagsdemonstration, die fluktuell aber angang, die wachsende Unzufriedenheit. Diese Informationen waren entscheidend. Sie siehten, dass Veränderung möglich war, dass Menschen sich organisierten und Widerstand leisteten. Dass das System nicht so stabil war, wie es noch wirkt. Das Westradio wurde zum Katalysator für Hoffnung und Action. Als die Mauer fiel, saßen wir zusammen am Radio und die hörten die Berichterstattung. Desmal mussten wir uns nicht versetzend vermischt mit ungläubigkeit jasente der Unterdrückung scheinen plötzlich zu enden in den Tagen nach dem Mauerfall diskutierten, wir offen über die Jahre heimlichen Radio-Hörens. Nachbarn gaben zu, dass auch sie Westsender verfolgt hatten, Kollegen tauschen Geschichten aus das Kollektiv Geomnis würde zur kollektiven Erfahrung. Mein Vater war erleichtert, dass die Zeit der Angst
Wort, aber nachstänklich, Jahrzehnts Lebens hat unter der Belastung des Geheimnisses gelett die psychologischen Narben wurden nichts sofort heilen. Das Misstrauen und die Vorsicht waren tief verwurzelt, noch der Wind würde das Ausmaß der Überwachung deutlich, so sagten sie das. Will Menschen wegen Westradio Herrens überwacht werden, bericht Dieter Leden Hörgewohnheiten, noscheten würdig, Tage Antennen, dokumentierten Gespräch über westliche Sendungen, mein Väter beinträgt Einsicht in sein AKTEs stellt sich heraus, dass tatsächlich überwacht werden war. Ein Nobel hat Berigkeit Antononactitent beobachtet worden. Ein College hat erwähnt, dass mein Väter Informationen zu haben schien, die nicht aus offiziellen Quellen stammten, aber die Beweis waren nie ausreichend für ein Anklage. Mein Väter war vorsichtig gewesen, die Überwachung hat nichts Konkretes ergeben. Er war durch Glocke unter Vorsicht der Bestrafung entgangen, weil andere hatten weniger Glück gehabt. Die Geschichten von Menschen, die wegen Westmedien Konsums bestraft wurden, waren zahlreich Studenten, die von der Universität verwiesen wurden, Arbeiter, die ihr Jobs verloren. Menschen, die ins Gefängnis kommen, die Konsequenzen wären real unsersten Leben. Ein ehemaliger Lehrer erzählt mir später, dass immer gewusst hat, dass wir seine Schule Westradio hatten. Konnte an dem Bemerkungen erkennen, an dem Wesen, dass sie siehten, aber hat es ignoriert, weil selbst dasselbe tat. Ein Stil Komplizenschaft zwischen Lehrer und der Schule. Dies Geschichten zeigen, wie absurd das System war. Fast jeder brach dies Regel. Fast jeder wusste, dass andere sie brachen, aber alle taten. So als war es nicht so. Das Kollektiv Schauspiel war erschwand under moralisierend. Heute, Jahrzehnte später, ist das Rennen von internationalen Radiosendern selbstverständlich. Niemand muss sich verstecken, niemand riskiert Bestrafung. Die Freiheit der Information ist garantiert. Aber für diejenigen, die DDR erlebten, bleibt die Erinnerung an die Zeit, als ein Radio ein gefährliches Werkzeug war. Ich habe das alte Radio meines Vaters auf Bord. Es steht in meinem Wohnzimmer, ein stilles Zeugnis einer vergangenen Zeit. Wenn ich es anschaue, denk ich an die Abend, in denen wir zusammen ließ westlich Sender hörten, an die Angst, an die Hoffnung, die damit verbunden waren. Mein Kinder kennen, kaum glauben, dass etwas so Einfaches wie Radio hören einmal verboten und gefährlich war. Ihr Welt ist so anders. Information sind überall verfügbar, frei zugänglich. Sie verstehen nicht, wie es ist, für Wissen zu riskieren, aber ich erzähle Ihnen die Geschichten von Ihrem Großvater, der noch ließ Westradio hört. Von der Warnung Kein Wort darüber. Von der Angst an der Macht der Antik war, Not Wahrheit zu suchen in einer Welt der Lügen. Dies Geschichten sind wichtig.
Sie zeigen das Informations. Freit nicht, selbstverständlich ist, dass Menschen davor gekämpft haben, manchmal auf klein. Still, wie das der Zugang zu verschiedenen Perspektiven fundamental für eine freie Gesellschaft ist. Das Westradio means Väters war mehr als ein technisches Gehört war ein Werkzeug, der Widerstands, ein Fenster zur Freiheit, ein Symbol der Hoffnung in einer Gesellschaft, die Informationen kontrolliert war, die Ficket, Alternativquellen suchen, an AKT der Rebellion und Selbstbestimmung, die Erinnerung and Junenabend als mein Vater sagt Kein Wort darüber, bleibt scharf und klar. Es war der Moment, in dem ich verstand, dass wir in einem System lebten, das Selbstdenken kontrollieren wollte, aber es war auch der Moment, in dem ich lernt, dass Menschen wiedg finden, sich dieser Kontrolle zu widersetzen. Mein Vater ist vor einigen Jahren verstorben, aber sein Vermächtnis lebt weiter. Die Neugier, die Skepsis gegenüber offiziellen Narrativen, der Drang, nach unabhängiger Information. Dies Wort hat mir beigebracht, nicht durch Wort, sondern durch das Beispiel lesen. Abend am Radio, das Westradio war, ABOIS war auch notwendig. Es erhielt den Geist der Freiheit am Leben in einer Gesellschaft, die Konformität forderte. Es erinnert die Menschen daran, dass es eine Welt gab, andere Möglichkeiten, andere zu leben. Heute leben wir in dieser anderen Welt. Die Mauer ist gefallen, die Kontrolle ist vorbei, aber die Lektionen bleiben. Informationsfreiheit muss geschützt werden, verschiedene Perspektiven müssen gehört werden, und manchmal erfordert Freiheit Mut, selbst wenn es nur dermat ist. Ein Radio einschalten, folgt diesem Kanal, an den Kommentaren, den Erfahrungen, Westfranio oder Westfernsehen in der DDR, Ursel von den Momenten der Angst und des Muts. Lass uns gemeinsam erinnern, and die Menschen, die für das Recht kämpften zu wissen zu hören und selbst zu denken.